Hi, my name is Shana Dinaji, and today I'm going to be doing part of this seminar on using songs and games in the classroom. Now, like all primary school teachers, I think, we spend a lot of our time using songs and games in the class, and they're very versatile in order to allow us to practice language, to teach language, and just to have a little bit of fun. And so in the session today, we're going to be exploring exactly that. So to start off, I'd like to play a little game with you. So you need a piece of paper, and on your piece of paper, I'd like you to draw a ladder. All right, if possible, if you can draw 6 rungs of the ladder and have 6 squares, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There we go, right? And what we're going to do during the session, you'll have lots of ideas on exactly using songs and games. And what I'd like you to do is every time you find an idea that you think is interesting, I want you to fill in one of these boxes or one of the rungs of the ladders, right? As soon as you get to the top, then you've won the game. All right, if we were in the same classroom, you could sort of shout out bingo or something, but as we're not, you can just do it at home. Shout out bingo to whoever's close by. All right, so the aim is to see if you can get to the top. We'll do a little bit of reflection on this a bit later in the session. All right, so let's get rid of our ladder. And let's start off with a warm-up, right? Again, we're not in the same room, so it's a little bit difficult to play this, but I'm going to try to demonstrate and show you how this would work in the classroom if you were with a group of children. So I've chosen colors and fruit, but you could choose any language areas that you've covered recently. And the idea is that you put up some flashcards on the wall or the board if you think that they need some reminder. If not, you can just say, all right, you could choose some colors, choose some animals, choose some fruit or vegetables, all right? You could use a dice for this, right, activity. Here I've got a nice big bright one that you could sort of have the children throwing to each other, or simply they could just use each other's names, all right? So, for example, I might say, João, green or yellow? And João would respond, yellow. And I could say, why? Right? So, oh, yellow is my favorite color, or the sun is yellow, right? And then João either throws the dice to someone else or says, Maria, blue or red? And Maria says, red, right? And so on, right? You can see that the idea here is that they're going to be using the language that they've learned recently, that they've been practicing recently, and I like that they get to do some speaking straight away at the beginning of a lesson. They get to review or practice vocabulary. They have a choice, right? So we're not sort of saying you have to say this or that. They can choose which words that they want to say. And also I like it as an example of a way of managing the class. I mean, one of the sort of many difficult moments in a classroom is the start of your lesson. I don't know if you have the children lining up outside the classroom before they come in. If you do, you could stand at the door and you could say to the first one, right, so red or blue? And, blue. All right, so then they turn around to the next one, blue or green? Green, and so on, right? And as they come in, they've said something in English, they've recycled some of the language they've learned before, and this will give them give you a chance to sort of control the start of the lesson and also to practice a bit of language. Of course, it could be done during the lesson, at the end of a lesson. And if, I've used this activity with older learners as well. And I mean, you could, obviously, depending on the level of your students, you could make it more difficult or easier. I mean, with teenagers, for example, they could say, would you rather X or Y, or do you prefer apples or pears?
or just apples or pears. And with the very young ones, maybe they don't have the English they need to give a reason. So they could just say yellow or red, yellow, red or blue, blue, right? And that's okay too. All right, so this is an activity that you could use at the start of a lesson, middle of the lesson, or the end, as I've already said. So if you thought that lesson was, that activity was something that you would like to try, you could write it on your ladder, all right? So you've already got 1. Remember, as soon as you get to 6, then you are the winner. All right, so now I'm going to hand over to Joana and Vasco. Então, por que motivo é uma boa ideia utilizarmos canções e jogos nas nossas aulas? Nós trazemos uma lista de razões e a primeira refere logo que os jogos e as canções replicam o mundo real. Na medida em que os nossos alunos estão muito habituados a utilizar o jogo e a canção fora do contexto da sala de aula e, portanto, trazer isso para o contexto das nossas aulas é sempre uma experiência muito mais enriquecedora logo à partida. Além disso, o jogo e a canção também promovem a educação com prazer. Como os nossos alunos estão habituados a utilizá-los, significa que vão ter uma aprendizagem muito mais prazerosa e também significa que o jogo e a canção são elementos motivacionais, uma vez que os nossos alunos estão a utilizar recursos aos quais estão habituados. Por outro lado, o jogo e a canção também traduzem uma componente física ou visual promotora da aprendizagem. Todos nós sabemos que quer o jogo, quer a canção, conseguem transportar consigo elementos visuais e físicos que são promotores da aprendizagem na medida em que nós podemos perfeitamente estar a utilizar situações como ações, movimentos, no caso das canções, ou também nos jogos, onde há sempre uma repetição de determinados elementos físicos e visuais que permitem que o aluno esteja a fazer uma aprendizagem suportada nesses elementos físicos e visuais. Além disso, os jogos e as canções também têm sempre um objetivo. Para os alunos será sempre um objetivo um bocadinho mais lúdico, ou às vezes até competitivo, mas da nossa parte o objetivo da aprendizagem da língua estará ao mesmo tempo a ser cumprido de uma maneira perfeitamente harmoniosa e espontânea. Por outro lado, os jogos e as canções incentivam a colaboração. Todos nós sabemos que há um espírito um bocado competitivo naquilo que toca o jogo, mas nós tentamos sempre puxar as coisas para que haja um espírito mais colaborativo naquilo que é o desempenho ao longo dos jogos, e também nas canções pode haver esse mesmo espírito, quer no desenvolvimento de ações em pares ou ações em pequeno grupo. Outra razão pela qual é uma boa ideia utilizar os jogos e as canções é que elas implicam repetição da linguagem num contexto natural. É muito fácil perceber que esse contexto natural está replicado no facto de que, à medida que nós vamos aprendendo uma letra de uma canção, por exemplo, que os alunos estão a praticá-la, estão a aprender a própria canção no seu todo e não apenas a repetir pedaços de frases que nós pedimos para fazer às vezes de uma maneira muito mais formatada. A mesma coisa pode acontecer nos jogos, onde acontece a introdução de linguagem natural, como nós temos aqui neste exemplo, It's My Turn, ou outros exemplos de linguagem que os próprios jogos transportam consigo por inerência. Outra razão pela qual é uma boa ideia utilizar os jogos e as canções é que elas providenciam noções de ritmo, de rima e de estrutura. Embora esta ideia possa estar mais facilmente traduzida nas canções, a verdade é que nós também as temos nos jogos. É muito importante para os alunos conseguirem captar aquilo que é o ritmo, a rima, as estruturas que estão associadas às coisas que vão acontecendo, quer nas canções, quer nos jogos, quer nas palavras, quer nas estruturas, e os nossos alunos vão conseguindo captar todas essas coisas de uma forma natural, envolvidos naquilo que é o jogo, envolvidos naquilo que é a canção e a sua aprendizagem, sem estarem propriamente cientes daquilo que são essas regras, mas estão efetivamente a aprendê-las. Além disso, os jogos e as canções traduzem-se sempre em situações que são muito cativantes, que são muito motivadoras, como nós já dissemos, e o que acontece é que quanto mais isso acontecer, mais a aprendizagem vai ser memorável. Essa aprendizagem memorável significará também que será muito mais duradoura. E por fim, é óbvio também que os jogos e as canções transportam dentro de si uma consciência cultural que é construída dentro dos nossos alunos, uma vez que nós podemos mobilizar todos esses aspectos culturais nas canções e nos jogos que são utilizados neste contexto.
Então, o que é que pode ser feito com os jogos e as canções? Qual é a sua utilidade prática e concreta em contexto de sala de aula? Em primeiro lugar, servem para introduzir espontaneamente o vocabulário e a gramática. Num contexto natural, os alunos vão assim adquirir vocabulário e termos de gramática de uma forma espontânea, sem sequer se aperceberem que o estão a fazer. Os jogos e as canções permitem também praticar a língua. Em situações de jogo, através da reprodução de canções, os alunos vão assim praticando de uma forma contínua, sistemática, todos os itens que estão a trabalhar naquele momento. Os jogos e as canções permitem também desenvolver as competências de listening, de speaking, de reading e writing, e estas competências podem ser assim trabalhadas de uma forma harmoniosa, tendo por base o jogo e as canções. Uma outra valência dos jogos e das canções é praticar a pronúncia, ou seja, através de situações de jogo, através da reprodução de canções, as crianças são estimuladas a pronunciar de forma correta as palavras e as estruturas que estão a ser trabalhadas naquele momento. Por fim, os jogos e as canções permitem também promover a gestão da sala de aula. Ou seja, certamente que já vos aconteceu, que acontece também com alguma frequência connosco, que é no início das aulas, os alunos com alguma insistência pedirem para ouvir uma determinada música ou fazerem um determinado jogo. E nós podemos, nessa altura, negociar com a turma que, mediante bom desempenho nessa aula, no final eles irão então ouvir essa música ou fazer um determinado jogo que tanto gostam. Para além disso, os jogos e as músicas também são perfeitos no estabelecimento de rotinas. E agora, centrando-me mais um bocadinho no que diz respeito às canções, elas são mesmo muito importantes no estabelecimento de rotinas. Principalmente naquela rotina de início de aula. Nós sabemos que o início das aulas são, por norma, um bocadinho confusos, porque eles ou vêm da aula com a professora titular, ou vêm do recreio um bocadinho mais agitados, e nós, de uma maneira muito prática e fácil, se tivermos uma música que marca o início da aula, colocamos essa música, automaticamente os alunos começam a cantar, vão assim ficando cada vez mais calmos e está ali criado todo o ambiente propício para o desenvolvimento da aula de uma forma harmoniosa e de uma forma agradável. E ainda é de salientar que desde o primeiro momento da aula os alunos estão logo a aplicar, a consolidar, a utilizar o inglês. Nós temos então uma música que serve este efeito, chama-se Hello and Goodbye Song, e vamos apresentar-vos um bocadinho dessa música. Hello, hello, hello. How are you today? Hello, hello, hello. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine today. Hooray! I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine today. Hooray! Além do estabelecimento das rotinas, como a Joana disse, as canções também podem ser muito úteis para a consolidação do vocabulário. Nesse contexto, nós trazemos um exemplo de uma canção que vamos ouvir só um bocadinho e que aborda dois temas importantes, como o vestuário e as cores. Oh, it's the fashion show. Look at the cool clothes at the fashion show. Oh, it's the fashion show. Look at the cool clothes at the fashion show. Let's go. What are you wearing? I'm wearing a hat, a hat, a hat, a cool orange hat. Fazemos um conjunto de exercícios bastante práticos e simples para que seja visível a forma como nós podemos abordar a utilização de uma canção como esta. O primeiro exercício que nós trazemos para vos mostrar é um exercício muito simples que visa estabelecer a confiança dos alunos em relação ao vocabulário aprendido. Neste caso vamos só falar para já do vestuário. É um exercício muito prático e muito simples, onde os alunos têm consigo mini flashcards dos itens de vestuário que estavam, neste caso, contextualizados na canção,
e mediante a audição da canção, os alunos limitam-se a levantar o flashcard respectivo quando ouvem o item vocabulário. Reforço que é um exercício muito simples que visa estabelecer a confiança dos alunos em relação aos conteúdos aprendidos. É sempre muito importante que nós comecemos por exercícios simplificados que permita que nós vamos aferindo o acompanhamento dos alunos em relação àquilo que está a ser feito com os conteúdos. Um segundo exercício que nós podemos fazer e que já envolve a consolidação dos conteúdos interligados é fazer a pergunta em relação à cor do item do vestuário. Sempre, claro, remetendo para a canção, mas também reforçando que é um exercício que pode ser feito com qualquer canção, desde que nós adaptemos sempre as coisas aos conteúdos. Um exercício muito simples onde os alunos, onde é perguntado aos alunos what color is it, what color is the hat, neste caso, e na qual os alunos irão formular a cor do objeto, significando que os alunos passam de uma situação em que se referem ao item do vestuário isoladamente e referem-se à cor isoladamente para poder formular uma frase como, por exemplo, the hat is orange. Naturalmente que temos outro exemplo para vos mostrar também, na canção também estava reproduzido, o facto de haver umas calças que são castanhas. Num exercício tão simples como este, os alunos estão basicamente a relacionar os dois conteúdos, do vestuário e das cores, e estão a conseguir produzir frases novas a partir disso. Frases que também estavam na canção e que são transportadas agora para um aspecto mais formal do exercício. Um terceiro exercício que nós também podemos mostrar, que também temos para mostrar, é um típico exercício de TPR, neste caso um true or false, que implica um bocadinho mais de dinâmica, um bocadinho mais de movimento. São exercícios que também são sempre muito bem-vindos à sala de aula e que permitem alguma mobilização por parte dos alunos em termos mesmo de movimento. E neste caso é um exercício muito básico que, pegando nos anteriores, vai permitir aos alunos que eles façam uma atividade prática muito simples. Perante a audição de uma frase relacionada com um objeto, com o item do vestuário que estava presente na aula, os alunos têm que se levantar se a frase for verdadeira ou têm que permanecer sentados se a frase for falsa. Nós neste caso temos aqui o exemplo mais uma vez do chapéu, the hat is orange. Também temos um exemplo de uma frase que seria falsa, the trousers are blue, e os alunos teriam que fazer uma coisa muito simples, que era levantar-se ou sentar-se, mediante a veracidade, a falsidade da frase. Todo este tipo de situações pode ser alterado conforme o professor entender, pode ser considerado que seja ao contrário, que o aluno permanece de pé se for falsa a frase, ou senta-se se a frase for verdadeira. Todos os pormenores podem ser alterados e o professor pode fazer isto com qualquer item, com qualquer tema no fundo. As canções adquirem um enorme fator motivacional quando surgem associadas a ações, a gestos. Não nos esqueçamos que estamos perante a denominada geração TikTok, então podemos utilizar esse fator ao serviço da aprendizagem da língua. Neste caso em particular, nós trazemos um vídeo de uma música, Stamp Your Feet, que é uma música que trabalha o tema do corpo humano. E ainda uma mais-valia da apresentação de vídeos como estes que a seguir vão visualizar em contexto de sala de aula reside no facto de aqueles professores que não se sentirem muito à vontade em expor perante a turma uma música com gestos e em demonstrá-la perante a turma, pode usar um vídeo, coloca o vídeo e os alunos automaticamente reproduzem aquilo que estão a visualizar, sempre utilizando a língua desde o primeiro ao último momento. Deixamos-nos agora, então, um bocadinho desse vídeo para que o possam visualizar. Shake your arms, shake your legs, stamp your feet and point to your head. Shake your arms, shake your legs, stamp your feet and point to your head. Clap your hands, clap your hands, clap, clap, clap your hands. Shake your legs, shake your legs, shake, shake, shake your legs. Por tudo aquilo que referimos anteriormente e por acreditarmos que as canções são realmente muito efetivas e muito úteis em contexto de sala de aula,
porque facilitam o processo de aprendizagem, não podíamos deixar de aproveitar este momento para partilhar convosco um bocadinho daquilo que o novo projeto reserva a nível da componente musical. Deixamos-nos então com uma parte da música It's My Family. It's my family. This is my family. It's my family. Come and meet my family. It's my family. This is my family. It's my family. Come and meet my family. And now, Shanna, it's your turn. Thank you, Joanna and Vasco. It's me again. I'm back. All right. So now we're going to look at a few more games. Now, have you filled in some more rungs of your ladder? Maybe you've already filled your 6. If so, remember, you're the winner. If not, keep collecting some ideas. All right, so we're going to be looking at a few games. I'm sure most of these you've seen before, but hopefully if you have, it'll remind you of something that you've done. If you haven't, then maybe there'll be some new ideas that you'll be able to use in the class. All right, so one idea, and as was pointed out to me recently, this is difficult, of course, if your children are wearing masks in the class, but if not, then you could have a go at this. So, for example, you need a hand for this, right? Hand behind your back, and you need to look carefully at my mouth and say what number I'm saying. So, for example, now, if you're good at lip reading, you would have gone 3. All right, another idea. And the answer is 5, and so on, right? You could also do it so that it's 8, and so on. So you could do it with the children so that you do the lip reading and they show and say, or they could do it in pairs. Right. Another idea with this is that it doesn't only have to be with numbers. They could say other words and they use their hand to score. So the first 1 to 5 is the winner. So if I say, for example, what did I say? Banana, right? If you guessed it right, you get 1 point. Now it's your turn. If I get it right, I get 1 point, right? And the first child to 5 is the winner. Right, so a game like this or an activity like this allows the children to, again, review or practice vocabulary. They get to speak and listen to each other. There's an element of competition or collaboration. So when it's the teacher doing the lip reading and the children responding, then they are sort of collaborating against the teacher, if you like, right? So they could get points if they get it right. If they get it wrong, the teacher could get points. And also there's an element here where, because they have to sound out the words, we're focusing on the pronunciation, right? They have to think very carefully about how to move their lips and the sounds that they need to make without making the actual sounds, right? Okay, another
activity which I really like is Beetle. Now, I remember when I was young playing this game. You may or may not be familiar with it. It may have other names as well. Right, so here we have a beetle, and again, we'll need our dice for this. And you could build up with the children. They could decide that number 1 is, right, for example, the head. Number 2, the body. Number 3, legs, etc. But the children could be involved in deciding what this is, right? Then they could play in pairs or groups. And the aim of the game is to see who can draw their beetle first. So for example, if I throw my dice and I've got a 2, oh, that was lucky. So a 2 is the body, all right? So I can draw my body. All right, and now I throw it again, and I have a 3. So 3 are legs, right? But I can only draw 1 leg at a time, all right? And how many legs has a beetle got? 6, you're right. Okay, so you can see how it's going to slowly, the children are going to sort of draw the beetle, and the first person to have the completed beetle is the winner. All right, so here we've got some, some body language, but obviously some more obscure things like antenna, which is perhaps less useful. You could get them also to do it with the face or the actual human body. Another variation of it would be, for example, you have a basket and you want, you decide with the children what the 6 items are going to be. So maybe we need, 1 banana, 2 apples, 3 oranges, 5 grapes, etc. Right? Every time they throw the dice, they can draw their fruit in the basket, and the first person to have the complete basket is the winner, right? Another idea could be a wardrobe, right? They have to put clothes in the wardrobe or so on, right? So you can see here that you could practice a lot of vocabulary with this activity. I like here that they are competing against each other. However, we can bring in the language of games, all right? So if every time they throw, they get the same number, they can't keep drawing their banana or their eyes, etc. So they're going to be saying things like, oh no, I've already got that. Or it's my turn. Okay, one more, you need 1 more leg, etc. Right? So some nice meaningful use of language. It allows for some creativity. They could display their pictures around the classroom, again, speaking and listening to each other, and review and practice of vocabulary. Right, how's your ladder doing? Have you got 6 activities yet? All right, moving on then to some card games. And again, here, I'm pretty sure that there is nothing that I can tell you that you don't know already. All right, there are, many, many card games. If I give you a second to think of the ones, your favorite ones. We use flashcards in the classroom all the time, and that allows us to play all sorts of games. Can you think of any? I'll give you 30 seconds. You might want to pause the video while you do a little brainstorm. All right, so have a look at my list. How many of these have you got? Probably all of them and many more. Right? So these are games that we play all the time, and our course books provide us with flashcards already most of the time, and sometimes even with sort of mini versions of the flashcards which allow them to play games. If not, you can always get the children to make some card games, some cards that they can play games. I'm going to show you a little one here, as you've probably been wondering what these were here behind me, but it's nothing that you don't know already. All right, so for example, we turn one over. What have we got? What's the activity? All right, yeah, waking up. All right, so waking up, let's see, what have I got here? Oh, right, waking up too. So I have a pair. All right, another nice thing to do with this is let's
let's take those three as an example. We'll turn this one around. Okay, so we've got here, this one is watching TV, waking up, playing football, etc. Let's imagine we had lots. Now close your eyes, don't look. All right, let's look. Close your eyes. Okay, what's missing? Right, so again here we could have some collaboration with the children against the teacher, right, to see if they can guess what's missing and so on. All right, so all of these games, I mean, we all know Snap and you know, guessing games, Go Fish, Pelmanism, and so on. All right, so here we have, again, speaking and listening to each other, some review and practice of vocabulary and grammar, some, again, meaningful practice. So if they're playing Pelmanism, for example, they have to ask, have you got a, or can I have a? Yes, here you are. Thank you, right? So you can introduce some interesting sort of mini dialogues in the games. And again, we've got the language of games coming through. All right, how's that ladder doing? Have you got your 6? All right, and then another favorite of mine is something which is a sort of a variation of a TV program called Countdown. I don't know if anyone is familiar with it. In the original game, the contestants collect letters. So for example, 2 or 3 consonants or 2 or 3 vowels, and then they have to see if they can construct a word. So we could do the same. So we could have envelopes with letters, and the children choose the different letters. You know, they want 2 from the pink envelope or 2 from the green envelope, etc. And then they have to see if they can make up a word. Now, a variation on that is to look at sentence structure, right? So I've chosen just to use colors, but you could, if you wanted to, actually label the envelope. So let's take the first, let's use pink as our example. And here I have some cards. So we've got this word is, okay, we've got you and we and I. All right, so those are all what kind of words? Right, pronouns you've got, right? So I would put all the pronouns in the pink envelope, right? And then maybe I've got words like house and cat and milk, etc. Right, and these are all what kind of words? Nouns, all right, and I'd put them in the green envelope, etc. So you've got the idea. So each envelope has got a different sort of family of words. And the children would then say, all right, so we want 2 pink or 2 green or 2 blue. And then on the board, we would have our various words, all right? So we've got the words up on the board, and the children could work in teams. If you're used to having mini boards, they could use mini boards. If not, they could just use a sheet of paper, right? And once they have the words, as quickly as possible, they have to make a sentence, right? So they could, for example, if my verb was, I like apples, right? Or it could even be a question, right? Do you like apples? If you had you, etc. Right? So you can see how this works. And this game is again, they could collaborate with each other, right, to create sentences. It encourages the awareness of sentence structure. So we're not only looking at individual words, but looking at sentences as well. And again, we've got, you know, review of language, some meaningful use of game language, like, you know, I've already got that, or, oh no, another verb, oh, you know, one more vowel, one more noun, or whatever it is. There are some people who feel that maybe you don't want to use words like nouns, verbs, adjectives, and so on. I personally think it's a good idea. They probably know it already in Portuguese, so why not use it in English as well? All right, so we're coming on to my last game, and that is a board game,
right? And again, our course books often have many board games, and the board games are already designed to practice any sort of particular language areas. But one thing that I like to do is to have some sort of generic board game, right? So here I have one which is quite old, and it doesn't have anything on it, as you can see, right? But then you could just make up a set of cards that would that you could use with this board game. So for example, every time they land on a picture, they take a card, and then the card could have an image which they have to identify. It could have a question, it could have a jumbled sentence, it could have a word that they need to, jumbled word that they would have to spell, etc. And again, you could adapt these for whichever language area and whichever module or unit you were covering at the time. So board games, I think, again, are really good to practice, to review language that we've taught. Here we can introduce some written practice, as we did also with the previous game. And, cooperation if done in teams. So, who's going to get to the end of the board game first. And again, we have our language of games. Right, so hopefully you found some ideas that you could use in the classroom. Now, if we just think about our ladder, right, have you, this one's going to be a little bit skew, but have you filled in your ladder, right? Have you got your 6? So this is, again, a game that you could do with your learners. One idea is, for example, they need to sort of talk to each other to decide which one of them gets to fill it in. For example, how many brothers and sisters have you got? The person who has the most brothers and sisters colors it in, right? Then another question, and so on. Or you could just say, during the class, every time they learn a new word, they color in a square. Another nice variation is to say, all right, today in the lesson, I'm going to say some animal words. You have to listen carefully. If you hear an animal word, you need to write it in the square, right? And you can just randomly throw in some animal words when they're not expecting it. And then at the end of the lesson, they can, the first one to get all 6 is the winner. All right, so another game that possibly you might be able to use in the class. Hopefully this has been useful, and have fun using games and songs in the class. Thank you very much.